Today we shall try to go through the very simple module, that is of resonance. I will try to explain it in such a manner that it should be very easy for every one of you to both understand as well as solve it. For you are from which college? You are from which college? Both are from same college. You are basically from which branch? USL? Okay. So, you will find the see difference in what you might have learnt and what you are listening now. You can get tuned to the other students to know that whatever is being taught to you is from electronics only. Otherwise, you may find that you have gone to a different branch. Okay, now we discussed in detail about the entire subject of circuit theory revolves around RLC, voltage and current. Now, when voltage is there, last time when attendance was poor, we discussed about the alternating voltage source. Now, since the time we have, we will be engaging in morning as well as in weekends, but still we do not have luxury to distract more and diverge more, but so I will try to focus. So we presume that there is a voltage source which is sinusoidal in nature. A voltage source sinusoidal in nature. In the discussion of phasor e raised to j omega t, we have discussed in class. Also I had given video links of my own sessions which you might not have seen, right, or you might have seen exceptionally. But today I will first explain to you about the concept of impedance, which also we have discussed. For the mode of resonance, it's very easy. Say for example, all the discussion of resonance starts with an AC generator. See, now this standard material is available in abundant form, both in what we can say book material, that is print material, as well as video lectures as well. So I will try to explain the same things, may not be that much standard, but in order to ensure that you understand it. So we have a concept of AC generator which generates an electrical voltage. So an AC generator generates voltage which we say VT. An AC generator, I am explaining in such a simple language. I hope that despite this you may have told in the feedback that sir, we don't understand. And if despite this simplified explanation, if you still don't understand, then one can't help. So even because as I usually mean to say that I have just landed to touching the ground, and if you still find this complex, then I have to bury myself, which I will not do. So this is AC source, whatever may be the feedback there. AC source. So AC source has got two wires coming out of it. याच्यात कसं आपण कुठेच तुम्हाला मिळणार नाही. एक AC सोर्स आहे ज्याच्यामध्ये दोन वायर्स आहेत. वायर आपण A आणि B म्हणूया. ते फेज न्यूट्रल जो होती आता तुम्ही बघितलं असेल नसेल तेव्हा वेळ नाही आपल्याकडे आता. राईट. सो VT is what? It is VT is voltage of terminal A measured with respect to terminal B. VT is VABT. This is AC source, right? So we show this to be VT, which comes from some kind of generator, right? And then in AC, the voltage of point A with respect to point B increases in a sinusoidal manner to a plus V peak, comes to zero sinusoidally, goes below to minus V peak, and like this, right? And the rate at which it does this thing is frequency. So what is VT?
for a AC source, Vt is equal to some fixed voltage into sine of something, that is we call as omega t, where omega is 2 pi ft, right? Is it clear? So this you must have learned in 12th also, in first year in basic electrical engineering as well. So the module of resonance revolves around an alternating source. V, why we said T? Because it changes with respect to time. Vt is Vp sine omega t. Is it right? So an AC source. Now, a simple thing, we try to understand it in a simpler way. The holistic understanding is something which we will carry out after the examination, because we can't afford that now because of we have lost it. I think that Midsem was there on 10th, so after 7th October we are meaningfully meeting today. So if in case of resistor, inductor and capacitor, we have dealt with its differential equation. Now if I apply Vt, which is Vp or sine omega t, or sometimes we say that A as amplitude, means some constant, A sine omega t, A sine omega t is there, and a resistance is connected like this, the value of R. Then what is IT? What is IT? I think it's a simple question. You will say that am I asking you to just kill time? IT is V by R, Vt by R. So A upon R. So IT is A upon R sine omega t. So this is some other constant. I will say B sine omega t or Ip sine omega t. So what does that mean? Just like, suppose that what happens, I will explain it even though you are misbehaving, it's not something that we are enemies, so we will try to have some kind of example from that misbehavior. Say suppose that he is there, I hope that he doesn't take it personally. So he is there, when there's lecture, he is at the dining room, or somewhere he is having his afternoon food, and at 1:15 lecture is there. So what will be his motion from that place? He will start traveling towards classroom. That is a DC current. A sincere student like him, after his meal is over, will start traveling towards the classroom at a DC current and also that high speed, higher value of DC current. Whereas few other mischievous students, what will they do? Suppose if that I put some message that now the strict action will be taken. Based on that, they are here. Based on that, they will start moving towards the classroom. Right? In the meanwhile, they meet another mischievous fellow. So what it is? Oh, what nonsense you are going there? No, such action is never taken. How many times we are going? Can they, post pandemic era, can they detain all these students? No. So immediately what he is doing? He's like this. Then he starts moving backwards. Right. In the meanwhile, again I put the next message. Now there's IAC test. So again he starts. So that is AC current. What I have explained is electron movement. Electrons in this conductor, this AC is voltage changing. So plus minus. So voltage plus minus means current in this direction means electron in this direction. So electrons will oscillate. Right? AC current. In AC current, electrons oscillate. They never have a complete travel. Electrons oscillate, they never have complete travel. Just like we can have
maybe that in the childhood, I don't know that what kind of IT intrusion was there in your childhood. Suppose that there is a ring, you have some kind of ring, अशी रिंगण करतो आपण, माणसा माणूस मग शर्ट पकडायचा, and then what you do, you completely revolve in single direction, DC current. One person travels all the places in the path, DC current. And AC current, what happens? That for some time you move up, for some time you move down. Means for मराठीत सांगतो, इंग्लिशमध्ये मराठी आपल्या इथल्या गावठी खेळाचं उदाहरण इंग्लिशमध्ये कन्वर्ट करता येत नाही. असे एक 20 मुलांनी एकमेकांना असं पकडलेलं आहे शर्टला आणि ती अशी फिरतायत ओळीनं, गोल फिरतायत एका दिशेनं. DC करंट का, प्रत्येक मुलगा इलेक्ट्रॉन आहे, तर तो त्या पाथवरच्या सगळ्या पॉईंटवर फिरतो. आणि DC AC म्हणजे काय, एक शिट्टी मारली पुढे जायचं आणि एक शिट्टी मारली मागे यायचं. मग त्यामुळे काय होतं, आणि शिट्टी मी कशी करतोय, अगदी फास्ट आहे, म्हणजे 1-2 सेकंद पुढं लगेच मागं. म्हणजे मी जर इथं असेन तर मी इथं जातो आणि इथे बरं, मी पूर्ण ट्रॅव्हल करत नाही. समजा इलेक्ट्रॉन एन्जिओग्राफीमध्ये कसं शाई घालतो आपण, तसं इथे इलेक्ट्रॉनमध्ये एखादे रंग घालता आला असता तर AC सोर्स असेल तर इलेक्ट्रॉन इथला काय करतो, हा इलेक्ट्रॉन असा लक्षात आलं का. इलेक्ट्रॉन जो आहे इथं एका इलेक्ट्रॉनला ब्लू शाई घातली आहे. आणि आता हे जो तुम्ही जे नवीन आलेला आहात ते फक्त घरी जाऊन सांगू नका की मग इलेक्ट्रॉनला शाई घातली आणि पुढे समजा घरातले जर का थोडेफार एज्युकेट असतील आणि बॅकग्राऊंड माहीत नसेल तर काय तर चुकी शिकवलं म्हणून कॅप्चर राहून काय म्हणजे कॅन्सल करा. इथं ब्लू शाई घातली, इथं रेड घातली, इथं ग्रीन घातली शाई इलेक्ट्रॉनमधल्या इथल्या, तर काय होईल, तर ते ब्लू इथलं इथंच, ग्रीन इथलं, रेड इथलं इथंच. इज इट राईट? So that is, it is the way in which the current flows. That is its. Now let us move ahead. What will happen if I connect a inductor of R? Inductor of its inductance L. Now what will happen? It's a very simple question based on first year discussion. Just as a recap and then interconnection of all these things. So what will be IT? What will be IT? IT would be equal to, if I apply Vt is equal to A sin omega t, what will be IT? So now for inductor there is a see, but lead, lag are very confusing. Even if you see, this is such a confusing. Even if you pass out, and still a question is asked, and you are asked to draw the diagram, many times even experts can get confused. So now the question is, what will be IT? Immediate answer. A by L. No, now you see, you unlearn everything what you learned and give with a fresh lookout answer immediately based on the fundamentals. What is the relationship? Now, okay, so what I will do, I will change the example because integration is somewhat difficult. So we will discuss it, but first we discuss our capacitor, right? So it's somewhat easy. So we adopt a path which is easier to travel. C and I. So how will you proceed? How will you proceed? By definition that for capacitor I is equal to C dVc by dt. What is Vc? V into I apply. So what is this d by dt?
A omega cos omega t. Now, for simplicity, it's not that it is must, but we should not deal two difficult things simultaneously. So we will make A equal to 1. That we can very well do. We can decide the voltage. So input is sin omega t. If input is sin omega t, if Vt is sin omega t, dVt by dt is omega cos omega t. So It is equal to C dVct upon dt. And Vct is Vt and its derivative is cos omega t. So C omega cos omega t. While writing, we while writing, it is a convention that we write omega first. Omega C cos omega t. It is omega C cos omega t. In previous case, when we had a resistor, It is 1, so It is 1 upon R sin omega t. 1 upon R sin omega t. What was Vt? Vt was sin omega t. It was sin omega t. Then Vt by It is R, right? Vt by It is R because Vt is cos omega t. It is 1 upon R, sorry, Vt sin omega t. It is 1 upon R sin omega t. So Vt upon It is R. Now, what would be, I am asking a very interesting question. I don't know whether few exceptional thinkers have thought in that way. So what would be Vt by It for this case? You forget what you learned earlier and answer the question afresh. What is Vt by It for this circuit? What is the value? Don't answer based on what you have learned. Right now Vt is in front of you. It is in front of, sorry, what is Vt? Same it you have applied, right? Vt is in front of you. Not, sorry, It, right? It is in front of you, okay? Is it right? Vt, It. So, without, see, a preconceived notion you should forget. And you should not think of the repercussions of what you are doing. You do it in the exact way. So, if this C, I say that is not known to me, then Vt by It. So I know that voltage upon current is something like resistance. So what I want, कपॅसिटरचा रेझिस्टन्स कसा काढायचा आहे, इम्पिडन्स आपण नंतर शब्द वापरू. लक्षात आलं का? इथे मी कपॅसिटर लावलाय, रेझिस्टर लावला मगाशी आणि ओहम्स लॉ प्रमाणे आधी करंट काढला आणि V बाय I म्हणजे रेझिस्टर. मग आता अच्छा बघा अगदी एकदम म्हणजे तुम्ही काय लिहून घेताय, आता कसं असतं बऱ्याचदा की असं समजा असं मी असं वगैरे शिकवायला लागलोय आणि काहीतरी मला ती प्लेयर आली आहे तर पहिल्यांदा पुन्हा खूप भारी होतं अरे काय काय आपलं आहे. मग नंतर आपण लक्षात येतं की आपण इथं काहीच देत नाही तरी ती मुलं द्यायला गेलेली आहेत. सो व्हॉट इज द थिंग इज दॅट दे आर रायटिंग समथिंग एल्स. ओके, सो फर्स्ट यू पुट आर. बघा आता अगदी सोपं सांगतोय. आर तुम्हाला माहिती आहे रेजिस्टन्स, तुम्ही मोजून आणला रेजिस्टन्स आहे. व्होल्टेज साइन ओमेगा टी, रेजिस्टन्स जोडला IT कॉस ओमेगा टी आहे बरोबर. आणि ते ओम्स लॉ माहिती आपण काढलं आणि आता पुन्हा परत तेच करायचं. आर कसा करायचा, VT बाय IT वर करायचा. मग आता रेजिस्टन्सच्या ऐवजी असं एक दुसरं डिव्हाइस आपण जोडलं की जे आपल्याला माहित नाही समजा. मग आता ह्याचा रेजिस्टन्स किती असेल तर कसा काढणार, एक अननोन डिव्हाइस. ह्याचं इतकं मी सोपं करून सांगतोय. एक व्होल्टेज माहित आहे, ग्राफ दिसतोय तुम्हाला, रेजिस्टर माहित आहे, तुम्ही करंट काढू शकता. व्होल्टेज माहित आहे, रेजिस्टन्स किती आहे माहित नाही, एक तुम्हाला
2 टर्मिनलचं एक पॅसिव्ह डिव्हाइस आणून दिलं आणि हे जोडा म्हणलं, ते जोडलं. आता त्याचा मग व्होल्टेज सोर्सला एक पॅसिव्ह डिव्हाइस जोडल्यानंतर काहीतरी करंट नक्कीच फ्लो होणार. मग आता रेजिस्टन्स काढा म्हटलं, मग ते कसं काढणार? व्होल्टेज माहित आहे, करंट माहित आहे. आता व्होल्टेज माहित आहे का? माहित आहे. करंट माहित आहे का? माहित आहे. व्हॉट इज व्हॉट इज रेजिस्टन्स? 1/ओमेगा. म्हणजे याचा हा जो डिव्हाइस आहे कॅपॅसिटर सी, त्याचा म्हणजे आता आपण कॅपॅसिटरचा रेजिस्टन्स किती झाला? 1/ओमेगा सी tan ओमेगा टी आहे. माझ्या मते हे तुम्ही आता तुमच्या लाईफ टाईम मध्ये पहिल्यांदाच ऐकताय. काय ऐकलंय किती? tan ओमेगा टी ऐकलंय? ऐकलंय कुठं? tan ओमेगा टी? नाही, इम्पिडन्स tan ओमेगा टी. tan ओमेगा टी आहे बरोबर. त्यानं ऐकलं असेल. आणि कुठे ऐकलंय? इम्पिडन्स tan ओमेगा टी. मग का नाही बरं असं? काय इम्पिडन्स काय ऐकलाय? 1/ओमेगा सी. मग तुम्हाला कधी प्रश्न, अर्थात तुम्ही थोडंफार पॅन्डेमिक मध्ये 12वी आल्यामुळं कदाचित ते असं करू, पण तुम्हाला कधी प्रश्न पडला नाही की इथं ठीक आहे ना, VT अपॉन IT साइन ओमेगा टी अपॉन 1/r साइन ओमेगा टी म्हणजे R आला. VT अपॉन IT साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी. VT अपॉन IT साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी. मग हे कसं आलं? नुसतं 1/ओमेगा सी कसं आलं? tan ओमेगा टी कुठे गेलं? नाही, पण मग तसं हे कुठंच म्हणजे इम्पिडन्स tan ओमेगा टी असतो हे त्यांना सोडलं तर बाकी कुणीच ऐकलेलं नाही. का असं? What is the reason? The reason is simple. There is no point in when both were something sin omega t, there was point in taking instantaneous ratio. There were some point in taking instantaneous ratio. If you take instantaneous ratio of a cosine wave and a sine wave, if you take instantaneous ratio will oscillate between minus infinity to infinity, depending upon at what point you are. When cosine upon sine, when cosine is at plus peak, that time sine value is 0, so it's plus infinite. When cosine is at 0, sine is at maximum, so it's 0. And cosine is at minus peak, sine is again at 0, it is again minus infinity. So tan omega t, depending upon omega t, how it from tan omega t ranges from plus infinity to minus infinity. So that this is what we can say instantaneous impedance. So that will be a term which is of not much use. What is of use? The concept of impedance
is developed so as, बघा मी हे कळणं महत्त्वाचं आहे. ह्याच्याकरता ह्या मी जे सांगतो महत्त्व कशा करतात ते आईन्स्टाईन किंवा हे नाही किंवा रॉकेट सायन्स नाही आहे, पण जे अदरवाईज कळत नाही स्टँडर्ड पुस्तक वाचून किंवा स्टँडर्ड लेक्चर्स बघून. तर इम्पिडन्स कशा करताय, इम्पिडन्स म्हणजे काय, तर व्होल्टेज दिला असेल तर करंट मला काढता आला पाहिजे, त्याच्याकरता इम्पिडन्स आहे. सो व्होल्टेज अपॉन इम्पिडन्स इज करंट. मग आता कपॅसिटरचा इम्पिडन्स किती आहे, व्होल्टेज साइन ओमेगा टी आहे आणि करंट आहे ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी. मग आता इम्पिडन्स किती, तर आपण XC म्हणतो, XC. हे अजून उत्तर तसं लगेच येत नाही मिळालं. आणि बऱ्याचदा कधी कधी मी कन्फ्युजन तयार करतो, कारण का तर ते बऱ्याच म्हणजे मी आता काहीच म्हणतील सर नाही तुम्ही कन्फ्युजन शिकवता, तर आता त्याच्या ह्याच्या त्याच्या पलीकडे ते तिघं जे आहेत त्यांच्या मनामध्ये कधी ना मी काही गोष्टी काही सिनारिओज डेलिबरेटली निर्माण करतो जेणेकरून हाय बाकीचे नाही तसं नाही काय नोबडी शुद्ध आहे. आणि काय किंवा आता किंवा असं असं झालं की पूर्वी काय असायचं की असं नाही वर्गात बाबा आपलं ओळख अशी चांगली असावी. तर अलीकडच्या काळामध्ये मुलं इतकी जाहीर झालेली आहेत, आपला चेहरा कुठल्याही पद्धतीनं कुठेही नोटीस होऊ नये अशा पद्धतीनं वागायचं. त्यामुळे वर्गात माझं नाव हुशार म्हणून घेतलं जात नाही, काहीही कोणालाही वाटत नाही. किंबहुना हुशार म्हणून गणलं गेलं तर ती शिक्षा वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. त्यामुळे हा मुद्दा असा की तुमच्यापैकी मी जेव्हा एखादी थीम सांगतो तेव्हा मी स्टुडंट असताना किंवा एखादा चौकस विद्यार्थी आज स्टुडंट जो असेल त्यानं जर का म्हणजे माणसाच्या संवेदना ह्या तीक्ष्ण पाहिजेत का पोथट पाहिजेत, अत्यंत तीक्ष्ण संवेदना घेऊन तुम्ही जगायला लागला तर जगणे अवघड होईल आणि अत्यंत पोथट संवेदना घेऊन जगणं पण बरोबर नाही. मग मॉडरेट संवेदना म्हणजे काय की आता मी बऱ्याचदा तुमचा अनुभव असेल की वर्गात शिकवता ते कळणं विषयच नसतो, कळायचा काय म्हणजे. आणि हे सगळीकडे आहे, इट हॅज बीन देअर डिकेड्स बॅक और सेंचुरीज बॅक, नाव अँड इन सेंचुरीज टू कम, and it's common everywhere from right from Walchand College to MIT University that there is a confusion syndrome. Students are unable to understand exactly what is being transpired in the classroom. Then there are few sensible students who get disturbed because of the confusion and then they try to resolve it at their level and sometimes they may, sometimes they may not. But what I means, how this world is behaving is a big confusion. Then if you decide to resolve that, you will never be resolved till you get exited from the world. Therefore, there are some confusions for which legitimate time should be spent in order to resolve them. That is expected from every individual. But what you are looking at, look here. And that legitimate time will again vary from person to person. So what I am telling is that if this confusion has not come into your mind yet, let it come and then let us resolve. So VT and IT. Then what is XC? XC is that VT upon XC is equal to IT. Right? It is VT upon X. Then, what is IT? IT is omega C cos omega. Omega C cos omega. So, from this, can I get, I am trying my level best to explain
in is 1 upon x. So can I get, listen very carefully, I again write like this so that so other than tan, this is IT, and you should look in this equation some constant when put here should from this cos, so cos you should be able to write something times sine other than tan. Listen very carefully, because the tan is not a constant. Tan itself varies. Some constant, very important, some constant. So cos omega t is something times sin omega t. Cos omega t is something times sin omega t. How we can write that? And there is a concept of scaling and shifting. What is cos? I have sin omega t. Then I can have 2 sin omega t. What is 2 sin omega t? Sin omega, listen very carefully. Sin omega t scaled by 2. sin omega t ला 2 ने मल्टीप्लाई करला है 2 sin omega t. हाफ ने मल्टीप्लाई कर हाफ sin omega t. So a sin omega t, where a is a real number, listen very carefully. A sin omega t, where a is a real number, by that I am multiplying the original sine wave of 1 sin omega t. Sin omega t ला a ह्या रियल कॉन्स्टंट नंबर मल्टिप्लाय केलं a sin ओमेगा टी येतं. आता पण आपला नंबर म्हणजे फक्त रियल नंबर एवढंच आपण धरत होतो. मिड सबच्या पूर्वी कदाचित तुम्ही ते विसरला असाल थोडंफार, तर आपण रियल नंबर हा कन्सेप्ट जो आपण 1 डायमेन्शन धरत होतो, आपण आता काय केलं आहे 2 डायमेन्शन केलं. म्हणजे व्हॉट इज नंबर? नंबर इज अ पॉइंट इन 2D प्लेन which can be 1, j, -1, -j, or anything in between, a plus jb. Now just think of multiplying by a real number is keeping phase same and multiplying by amplitude. Whereas multiplying by, listen very carefully, multiplying by an imaginary number, multiplying by an imaginary number j is keeping amplitude same and shifting phase. आता इतकं सगळं मी सांगितलं तर आता सगळं कळेल किंवा नाही कळेल, पण बरं मी असंही सांगतो की बाबा म्हणजे कथा आणि हे असं असतं, म्हणजे तुम्हाला पाळीव प्राणी रवंथ करतात. म्हणजे एक जेव्हा ते खायचं अवेलेबल असतं तेव्हा ते सगळं खाऊन घेतात. तसं आता तुम्ही ऐकून घ्या, आता यूट्यूब आहे, परत ऐकू शकता जर काही इच्छा असेल तर. पण अदरवाईज तुम्ही आता ऐकून घ्यायचं. आता प्राण्यांना कसं असतं, काही वेळात ते संपवतात, अदरवाईज दुसरं कोणतरी खाऊन जाईल अशी भीती असते, तेव्हा ते फास्ट खायला लागतं. ॲटलिस्ट प्राण्यांना ऑप्शन तरी असतो खायचं का नाही. पण वर्गात जेव्हा तुम्ही वर्गात नाही, पण एकदा वर्गात आल्यानंतर ऐकायचं नाही ऑप्शन नसतो, तर तुम्ही कानावर पडतंच. मग ते कानावर फास्ट जेव्हा पडत असेल तेव्हा मी बोललेलं आता लेक्चर मिनिंगफुल कधी, मी आत्ता पहिलं सेंटेन्स बोलतोय, त्यानंतर मी काय सेंटेन्स बोलणार आहे हे तुमच्याच लक्षात यायला लागलं
तर मग काय अर्थ आहे, त्याला लेक्चर अर्थच नाही. इफ यू आर एबल टू प्रेडिक्ट नेक्स्ट सेंटेन्स देन देर इज नो मिनिंग. आणि समजा आता यांना कदाचित वाटेल की मी इतक्या रँडमली बोलायला लागलो की आता स्वरूपात होत असेल कदाचित, आत्ता एक वाक्य बोलतो आणि त्यानंतर काही पूर्णपणे वेगळं, मग ते देखील काय होईल, इट वुड बी लाईक ए फुलिश टॉक. म्हणजे व्हॉट इज ए मिनिंगफुल टॉक? Meaningful for a listener, the meaningful talk proceeds in such a manner where the listener is neither able to fully predict the next sentence, nor that the next sentence is completely random to him. So what it is? For a listener of a meaningful talk, once the first sentence is listened completely, and if he is keeping track of the lecture, then he is able to narrow down about the multiple possibilities of what the next sentence would be, and the next sentence is out of those which is predicted, not exactly, but out of those multiple predicted by him. In this way he listens. Then understanding everything being talked is not so easy. If I have to slow down so that everybody should understand, then I will not be able to proceed. So I proceed with moderate speed. Many may understand, many may partially understand, and just like Ravanthaji Prakriya hai, at the back of their mind, maybe even in the sleep, some kind of words which are bombarded on them get automatically connected, and sometimes that some of the students from this class in the midnight get awakened like eureka, eureka. Yes, now I got understood what is the impedance. So this is very significant. So you may not आता हे तुम्हाला प्रत्येकाला कळेपर्यंत मग कधीच कळणार नाही. म्हणून मग हे मी असं अपेक्षित गोंधळ त्याच्यातून सुटण्याचा मार्ग हे सगळं सांगतो. आणि हे सगळं कळलं नसेल तरी देखील एक सोपं गोष्ट सांगतो, एवढं केलं तरी पास आहे. व्हॉट इज दॅट? व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइन ओमेगा टी अँड कॉस ओमेगा टी अदर दॅन टॅन ओमेगा टी? एवढंच लक्षात ठेवायचं. व्हॉट इज दॅट? कॉस ओमेगा टी इज समथिंग टाइम्स साइन ओमेगा टी. व्हॉट इज दॅट समथिंग? कॉस ओमेगा टी इज कॉट ओमेगा टी साइन ओमेगा टी. त्याला विचारतो लगेच सांगेल तो कॉट. ही मस्ट हॅव सॉल्व लोनीज ट्रिग्नोमेट्री. साइन कॉस ओमेगा टी इज something bracket into sin omega t, that bracket is cot omega t. Yes. Right? So what we want other than something other than cot omega t, what is that? That is? Now, now I will write it in different manner. That something, so what we want is something sin omega t is what we want. But I will keep it now aside. Now can I write sin of? Can I write this? What is that? Sin of omega t plus or minus cos omega t is cos 90 is sin
cos 90 is 0. It is sine of plus both will do. Okay. याच्या खोलात इतका आता जायला नको. So let us say plus pi by 2. Right. Cos omega t is sin, मतलब sin आले. But that doesn't solve my problem. Why? मला काय पाहिजे? Cos omega t is something into sin omega t पाहिजे. बरोबर आहे? आता इथं sin तर आलंय, sin आलंय, पण मी समथिंग टाकू शकत नाही कारण का? हे बदललंय. हे बदल. Then, so whatever any real number if I put here, that will not be able to matching the terms. So what I should be able to now write down, listen very carefully, can I write this as something to sin omega t? Well, so I should have some kind of spatial arrangement where, so what is the difference between these two? Amplitude is equal, right? Sin omega t and sin omega t minus pi by 2, amplitude is 1. So same amplitude, only phase shift is there. Therefore, if I multiply sine wave by a real number, I get the scale sine wave. And here what I am doing? Here I am not multiplying, but these two sine waves are having same amplitude but different phase. So when phase changes, the sine wave shifts. And in case of scaling, phase is same, it expands or contracts. Therefore, phase is shifting आणि amplitude ला scaling आहे. Shift ही scaling सारखी express करायची असेल तर what he has said that sin of omega t minus pi by 2 is j sin omega. So j is सगळ्यात सोपं काय ठेवायचं एवढं सगळं की सगळी चर्चा सुद्धा जरी कळली नसेल तरी ज्याला आपण टिप्स म्हणतो 11th hour tips for examination एवढं लक्षात ठेवायचं बाकी सगळं विसरून जायचं. व्हॉट इज दॅट? cos omega t is equal to j sin omega t. काय काय लक्षात ठेवायचं आपण? j square equal to -1 e raised to j omega t is cos omega t plus e raised to omega t ये जो मेरे का है आता cos omega t plus आता काय होईल याचा अर्थ? आता ह्याच्यात नाही का आपलं लक्षात येतं ज्या आपण टिप्स घेतो तर याचे टिप्स केलेले असतात त्या एका स्पेसिफिक पर्पज, दीज आर नॉट जेनरिक. पण सगळ्या टिप्स जर आपण एकत्र आणल्या तर इथे काय होईल? काय होईल? ते बरोबर आहे का? मग त्यामुळं हा एक म्हणून टिप्स ज्या आहेत त्या वेगवेगळ्या कॉन्टेक्स्ट त्या
टिप्स या तशा खऱ्या नाहीत. टिप्स या तुम्हाला सोयीकरता दिलेली आहे. यू ॲग्री? टिप्स सोयी करते. त्यामुळं इथं हे आणायचं, हे डोक्यात काढून टाकायचं. लक्षात आलं का? जे स्क्वेअर इक्वल -1 आणि हे तुम्ही एकाही वापरू शकता. इज इट राईट? म्हणजे याचा मिनिंग काय? कपॅसिटरचा इम्पिडन्स कसा येतो? लेक्चर सब्जेक्ट संपले, हे संपण्याची काळजी लागली त्याला. याच्यावर काही व्हॉट इज एक्ससी हे लॉजिक लावलं तर लगेच काय होतंय? हे किती आहे? व्हॉट इज व्होल्टेज? कॉस व्होल्टेज, सॉरी व्होल्टेज काय आहे? साइन ओमेगा टी. आणि करंट किती आहे? मग अशी काढलेला 1 अपॉन नाही सॉरी ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी. बरोबर. आता फक्त आपण सिंपल लॉजिक वापरायचं. कॉस ओमेगा टी इज जे साइन ओमेगा टी. साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा सी इंटू जे साइन ओमेगा टी. काय झालं? साइन कॅन्सल झाले. 1 अपॉन हे कुठेतरी तुम्ही वाचलं असेल. Capacitive impedance is XC is 1 upon j omega c, or multiplying numerator and denominator by j, it is j upon j square omega c. J square is -1, so minus j upon omega c. So XC is 1 upon j omega c, or -1 upon minus j upon omega c. So what that indicates that capacitive impedance is imaginary. बघा हे म्हणजे रेझोनन्स करता हे सगळं काय महत्त्वाचं होतं. अदरवाइज सगळं वेबसाईट अवेलेबल आहे, पुस्तकात आहे. What does it mean? An imaginary impedance means that there will be a phase shift of 90. आणि त्या imaginary impedance ला म्हणजे जो imaginary impedance आहे तो XC is minus J into something. Minus J into some value, right? 1 upon omega c will be some constant. So I can say Jx, right? So capacitive impedance is a negative imaginary number. Capacitive impedance is a negative imaginary number. What does it mean? Negative imaginary number means that, and again all this discussion is in the context of application of sinusoidal input voltage, not otherwise. For a sinusoidal input voltage, the capacitive impedance is minus J into something minus negative imaginary number. It means that the voltage and current will have a 90-degree phase shift in some given manner. And for inductor, what is the scenario? We will discuss in detail in next lecture. For inductance, what is the impedance? You might have heard. So inductor impedance J omega L is plus, right? Means the VI relationship for inductor and VI relationship for capacitor is exactly complementary. लक्षात आलं? म्हणजे साइन ओमेगा टी इनपुट दिलं तर व्होल्टेज दिलं तर करंट काय असणार आहे? कॅपॅसिटर मधला समथिंग इनटू कॉस ओमेगा टी. आणि इंडक्टर मधला काय असणार आहे? समथिंग इनटू मायनस कॉस ओमेगा टी. समथिंग टू मायनस कॉस ओमेगा टी. म्हणजे साइन ओमेगा टीच्या कॉस ओमेगा टी एका दिशेला आहे आणि ते मायनस केलं तर तो दुसऱ्या दिशेला. ते 90-degree phase shift. So voltage and current in case of inductor and capacitor both are sinusoidal. For an inductor, if your resistor, voltage and current are sinusoidal and are in phase. If you have a capacitor, voltage and current are 90 degrees phase shifted in one given order, and for inductance
again the 90 degree phase shifted in reverse given order than that of capacitor. कुठल्याला कुठली हे फार महत्त्वाचं नाही. In reverse given order. Now what will happen if I आता पुढच्या लेक्चर सांगतो. So what we can have if we are having a capacitor, it leads to minus jx. This x will be varying upon capacitance C and frequency of operation. And for an inductor, if it's L, it will be plus jx, where x, or we can say y, so that there should not be any confusion. So minus and plus. So if I add if I add inductor and capacitor in series, what will happen? If I add inductor and capacitor in series, what would be their impedance? J into bracket y minus x. What is y? Depending upon omega and L. What is x? Depending upon omega and C. So if given L and C are constant, then x and y will vary upon depending upon omega. Depending upon omega. So if when I put them in series, this J into bracket y minus x. Y and x depend upon omega, C and L. C and L are constant for given parameter, for given components. Frequency of operation will decide. If y is more, net effect is inductive. That is plus. If x is more, net is minus, that is capacitive. And if both are equal, it would be zero resistance, a conducting wire. Now, if I put them in parallel, what will happen? For this series, if I put them in parallel, what will happen? Parallel, कसं कमेंट करतो आपण parallel ला? R1 parallel R2 is R1 R2 upon R1 plus R2. So Jy into minus Jx upon J into bracket y minus x. So what is this? J square is minus 1 minus xy. So plus xy na minus j होता सर. J into minus plus xy upon j into y minus x. If I multiply both by j minus jxy upon y minus x. So in that case what will happen? Again, if y is more than x, this is positive, net negative. So capacitive. If x is more, this negative, net